na ta mteka na misa a xitejini mi ya twa ku endleke yini kambe swi tikomba onge tin'wana ra hi ntambo ku fika sweswi ku va hi ta kota ku va hi twa ku endleka yini le xitejini leyi kambe ku na munhu a nge le ku vulavuleni hi ndlela yaliya kambe a ni koti ku kuma ku munhu loyi a nge le ku vulavuleni i vulavula a ku yini hi ndlela yaleyo se hi mhaka leyi hi lava ku va hi ya kota ku twa hi kota ku twa a hi tweni le xitejini ku na yini ku twanyana swin'wana laha a hi tweni uzoyithola kanjani mawuhleli khoneni. Thank you very much. E re ke Jesu wa ka se ke go leboge mosepediši wa modiro MEC Funani Maseko ke Jesu wa ka se ke tamiše ba ka mošate ba kgoma le ba kgomana morakoma le nkišetše maduma go ikgetha go kgoši ya rena kgoši nape Rahlagane le mohumagadi mošopiadi ke dumediše gape mopremier wa rena le executive council yeo e le go gona mo ga mmogo le directing Isso só mixer om canal on FM la ba ngere ku vulavuleni ikoshi nape Rahlagane lava ngele ku tiseni marito yo amukela hi ndlela leyi la ku bula na va youth league a Limpopo hi twa ku vo va ri yini eka timhaka letiwani mi ta tsundzuka ku loko hi kha hi vulavula hi kutani ku na van'wani va nga tsakeki hi minongonoko ya muxaka lowu va nge ri minongonoko ya muxaka lowu ko va ku dya mali se hi ta va vutisa vona tanihi youth league hi twa ku vo va ri yini loko hi kha hi languta ka xiyimo xo xolexo ngopfungopfu loko hi languta eka timhaka ta leswaku xana i ku dya mali kumbe i ku lemukisa na ku tisa swivandla leswi swi kongomisiwaka eka vantshwa ke ta tsundzuka ku kwele ku nga na xandla xa president ku ve na vaaki lava va kombisa ku vilela le a Northwest va kha va kombisa ku vilela va pfala tin'wana yan'wana ya magondzo lawa ya kongomaka le ku korhikiwa kumbe ku nga na ntirho lowu koho xilo xin'wana lexi xi endla leswaku va kombisa ku vilela kokoloko va kombisa timhaka ta ku onge ta ku na vukorhokeri lebyi byi tisiwaka kumbe tiseriwa vantshwa hi ndlela yaleyo se xivutiso ku ta va ku ri ku loko ku ve hi mpela a ku na vukorhokeri lebyi tiseriwaka vantshwa swi nga va swi vula yini hi tlhelo ra vumundzuku bya mintirho ya muxaka lowu ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku xana swo vula ku loko vantshwa va nga ri ku kumbe vanhu va nga ri ku kumeni vukorhokeri ku nga ha vi na tinhlengeletano ta muxaka lowu ke kumbe hi ku vona ka wena kwala nga kona nga va ku vona ku kumbexana tinhlengeletano to leti ta muxaka lowu a ti hetelele ti ri na leswi ti vuyerisaku ke swin'wana swa leswi kumbexana hi nga ta lava ku swi landzelerisa na ku lava ku twisisa ku ya mahlweni eka nhlekano lowu na vurhumiwa lebyi byi nga kona premier va kona na premier Dr. Poppy Ramathuba va kona la ku va ta kota ku va bula na vaaki lava va nga kona ni le ku languteni ni twa ni vulavula hi timhaka ta ku va ta bula na vaaki hi mhaka ya ku ni languta minkarhi ku kumbexani minkarhi leyi nga fika hi kwetlembetana na nkarhi wa xandla xa president loko va kha va vulavula le a Northwest loko swi nga kwetlembetani ta swi kuma hinkwaswo swoleswo loko swi kwetlembetana swi ta vula ku swin'wana nge swi kumi swin'wana u ta swi kuma hi ndlela leyo mhaka nkulu tanihi sweswi hi nga vula hi ku ri i ntirho lowu wu languteriweke ku va ku ngheneriwa hi swifundza hinkwaswo xa Limpopo swi vula ku swifundzatsongo swi rhambiwile vaaki va rhambiwile ku va ta va xiphemu xa ntirho lowuwani hi ndlela yoleyo swin'wana swa leswi kumbexani a hi ta tsakela ku va hi yisa mahlweni na wena ku va hi kota ku va twisisa ku yisiwa ku yini amahlweni hi ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta matshamele ya swilo laha hi nga kona ntirho hi le Fontaine Sports Ground eka masipala wa Ephraim Mohale un'wana wa valela ntshunxeko loyi a nga xiximiwa Limpopo hikuva kwalaho ko hetelela ku tekiwa masipala wu thyiwa vito ra yena ka xifundzatsongo xa ka Sikhukhune adzongeni wa xifundzankulu xa Limpopo a hi sungula ni hundza hi laha loko se hi vuya hi bula na va youth league ya Limpopo hi twa ku bona siku leri ri vula yini ka vona endzhaku ka leswi i Big Red Weekend
masiku ya mune ntsena Shoprite yi ku tisela ku hunguteriwa ku fikela eka 50% eka mbukto yo fana na ti-pork bangers hi 59 rand hi kilo, ti-6 pack timbirhi ta ti-100 gram ta ti-yogurts ta Clover Smooth kumbe Tropica Smooth hi 30 rand ntsena, 1 kg ya ti-Bokomo cornflakes kumbe 900 gram ya ti-Bokomo wheat bix hi 45 rand yin'we, ti-175 gram timbirhi tihi kumbe tihi ta swisibi swa Protex hi 24 rand na mini oven ya 24 liter ya ka Essentials hi 800 rand ntsena. Yi kumeka ku fikela hi Musumbunuko ti 16 ta June i Big Red Weekend ntsena eka Shoprite. Loko ehleketa leswaku a wu nge fikeleli vuyimeri, ehleketa nakambe. Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya xinawu byi fikeleleka eka wena. Hi na ntlawa wa vayimeri etikweni hinkwaro ku pfuna wena. SMS Mungana eka 43971. Yaleyo i Mungana eka 43971. Tani ta ku fonela. Clientele General i vaphakeri va ndzindzakhombo ka nkarhi wa vutomi na FSP lava nga le nawini. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo. Tisa xivutiso hi ta ku hlotela nhlamulo. Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Mathebula. Eso es mi. Tisa xivutiso hi ta ku hlotela nhlamulo. Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Mathebula. Ente isu mingsero mgana lona FM ko Mandela itere ikutela na Nongonoko lo kusuka haleni Aliu Fontaine Sports Ground hila ngalangtala kutwa ku premier bar yin loko va vulavula na vaaki ku hambana ka vona ngopfu loko ka languteka timhaka leti tinga kona eka siku ra namuntlha la ku bula na Faith la sibopela kusuka ka Youth League ya African National Congress nrindele yena la ni bona ncindana imele yena ku akota ku ta haleni ta bula na yena la swi lava ku ba bula na yena so ikula ta ku tani hi murhangeri wa vantshwa u ri yini ku xiyimo xititani siku ra muxaka lowu ri vula yini ka vona ngopfu loko ka languta ka vantshwa lava va malembe ya 1970 ntsevu vanhu lava va lembe ra 1970 ntsevu va nga hetelela na vo va hoxa xandla ka timhaka leti ta ku va hetelela va fika hi ndlela yaleyo se hi ta va hi kha hi twa ku ri vula yini siku leri eka vona hi ndlela yaleyo ni vona ncindani a kha a vuyela ni tshemba ku i na vona sis Faith la na vona sis Faith hi ndlela yaleyo se hi la ta twa ku loko a fika la loko va fika la va ta va ri siku ra muxaka lowu ka vona tanihi vantshwa va African National Congress ri vula yini hi ndlela leyo loko ni nga hoxisi ku nga va ku ri mutshamaxitulu wo sungula ku nga va ku ri mutshamaxitulu wo sungula wa xisati wa vantshwa a Limpopo loko ni nga hoxisi ni vula Faith ya na loko u n'wi langute nge tshembi ku a nga va n'watipolitiki hi leswaku hi la van'watipolitiki phela van'wana ku vuriwa ku i van'wana va vanhu lava va nga taleki ku vulavula ntiyiso ngopfu mara hi ku n'wi languta xikandza ntsena wa swi vona ku i munhu loyi a tikombaka a ri na ntiyiso swinene ya sis Faith Nhlekani. Good afternoon. Good afternoon and good afternoon to your listeners. Mfukile, no, I'm laughing because I'm listening to what you're saying there. And I'm like, did you hear like? Yeah, I you was could able comprehend. to pick up a few words. What is it that you picked up? That I look like an honest person. Yes. Yes. Who to me does not look like you can be a politician, because politicians in their nature they are deemed to be not very honest. I'm not sure if it's true though. No, I'm honest. I'm a Christian, so I'm an honest human being. Very honest. Yeah, I can see. And my digital specialist here is also doing the same, doing favor for my listeners so that they can see this honest person that I'm talking about. Maybe let's start here. Congratulations for being the first female chair of the ANC Youth League in Limpopo, isn't it? Thank you so much. Yes, the first female chair of the Youth League in the province. Mm-hmm. We got in office in February on the 2nd
whereby young Jack people, Bottas. yes, at Jack Bottas, young people across the province, around close to 1,000 delegates that were there, and they decided that I must chair the province, and we emerged there uncontested. So And what were you telling them as you campaigned for this chairship? we didn't have much of a long period for campaign. We remember at the beginning of the year we'd go to January 8, then come back. Then we decided in that previous PC, because I was serving in that PC, that we would then go for a conference. So we didn't have a period of campaigning, but it was them. They decided. Remember, before that, in December we have been going around the province. There were regional conferences. We started. The first one was in Vembe, then we were in Sikhukhune, then we moved all along to Nomen Mashabane, then Pitamukaba, Waterberg was the last. So it was them that decided to know in that previous PC who can come back to lead us, and then they decided that I should chair. So we didn't really. So it is their choice. Okay, Faith. The reason I was asking you about what were you telling them, I'm looking at today. It's Youth Day. For sure, it means something to you as a person and also as an organization. So trying to match the two, is it possible to match what you told them you would do, what they are facing today, and what it means to you? No, this day is definitely very important and critical for me and for every young person in the province. I mean, you bear in mind that this day in 1976, it was not nice, it was not lovely. Many people lost their lives. Many kids that left their homes, they didn't return on that day. So it is quite a good remembrance to us, to remind us that as young people currently, we need to take matters into our own hands. We cannot be comfortable anymore. One thing that I would say I've mentioned to the comrades and the youth leaders in the province is that we must fight and continue to fight for inclusion of young people. In 1976, the struggle was different. They wanted educational rights to learn in their languages instead of Africans. Today, we are faced with high levels of unemployment. We are faced with many young people who are disgruntled. They sit go the dishoponja makuleng by not drugs, by drugs and all those things, substance abuse. Young people currently are faced with, and we are saying we are fighting for inclusion of young people so that they can participate in the economy. We want young people to also occupy every strategic space. Also remember that you'd find very few directors that are young people. You'd find few mayors or no mayors at all in our province who are young people. So we want to change the situation around. If we can include young people in key positions where strategic decisions are being made, we'll be able to combat most of our problems that we're facing. I'm happy you're mentioning that, because I was speaking to the elder politicians just now, and they were saying opportunities are there. So let me speak to the young politician. Are there opportunities for young people? Do you see them? There are opportunities. I can say that there are opportunities. Last month, I think it was last month, when we were at Matzila village, there was a program run by the Department of Labor National that was here to activate some of their programs that they're saying it's part of their labor activation programs. They're hiring young people and they're making sure that there's opportunities for young people. There's such opportunities whereby we need to take up space and look closer to them. But the challenge that we face in our province is that you'd find that young people don't have access. The most problem here is access. Sometimes that information does not reach someone who's in a deepest village where network is a problem, and such programs, they get to be advertised online. So it is quite a challenge in our province. But there are opportunities, but more should be done. More should be done, because if there's enough opportunities to take up everyone, we wouldn't be having so many young people who are just on the street saying there's nothing they can do because of this high level of inequality, poverty. They are very hungry and they don't have jobs, because
some will tell you they've been applying shame for many times. They see the posts, but they can't get the employment because there's not enough space. There's opportunities, but very few. We are fighting for more. We're fighting for inclusion of young people. So that is where we are. I see. Now, the other challenge which is facing the youth today, I'm looking at it from a vantage point. I'm not there. I'm not because you can see. Now, it's the issue of substance abuse which you raised, and some people are saying the laws are there, but they are not effected or enforced effectively. Hence, we are in this situation. Now, the question to you would be, as youth, how are you intending to help cap the situation? Because the use of substance, the abuse thereof, it's huge in the province. No. When it comes to the use of substance abuse, it's an organized cartel by some criminals that want to defocus us because they know that young people in the province, if they remain focused, they are going to achieve more. So there's a serious network there, because if you can look and trace where these drugs come from, you would find the real cause of the problem. How do they first access the country? How do they then get to be distributed to the provinces and to our villages and townships and all that? You'd find that there's a serious cartel that is operating there, and it's people that are criminals and they're very greedy. They do that to defocus us, to disgruntle young people, so that when we are being taken up by these drugs, they come in and run the country for us. You'd see that there's many places where there's drugs, there's serious connected people there. Some of them are even illegal foreigners. They're the ones who are running these operations, and they are very dangerous. So we need to cap the problem where it starts from. Before you would say it's just young people going into drugs, but there's someone who's coming with these things, and they introduce them to our townships and villages, and that is where the problem becomes, because we continue to see on the news that there's people that get arrested where they produce these drugs, where they do all those things. So the issue of drugs is very painful, because it is done by people who are also parents somewhere, but they're doing it to kill the future of this country. Let's conclude. I've got two things here. One, it's about the day. Is it effective to have a day like this for the youth? Secondly, the issue of GBV. I'm happy you are a female chairperson, and you should be as concerned as I am as a father. No, definitely. Having a day like this being celebrated, we see young people here today. They're outside, they're in the tent. It's very important that we are celebrating this day. It is important because it is an important day in the history of our country. And therefore, for us to understand where we are going, we should be able to have an understanding of where we come from. And then we get that from the history that is rich in our country, that it was young people that took it to the streets to fight. There's never been any revolution that did not have young people in it. It was young people, it was mainly students in the forefront that were fighting for the liberation of this country. So it is important for us to celebrate this day, to re-indulge in the moments of what really happened on this day. And keep, as and when we keep that in mind, we get reminded also how can we navigate the challenges that we encounter today in our communities with reference to that what happened in 1976. Therefore, in that manner, we'll have an understanding that we still have a long way to go, and how we go there, it starts from the decisions that we take and what we do today. Are we really a generation that wants to turn things around, or do we just want to just let things be the way they are? If we are indeed uncomfortable and unhappy as young people that things continue to go to the left instead of going straight for us, then it means that we must do something really. We need to do something, get out of our comfort zone, confront every challenge that we come across with. And the issue of GBV, it's another painful story, that one. You know, in the 2023-2024 period, there were about 5.5 women that are being killed on a daily basis. I mean, that period. So it means that each and every day
there's 15 women that are being killed. There's 15 women that are being raped, and it's very disappointing that it continues to happen even after so much campaigning that we are doing, so much awareness that we are saying, can we please protect the female body? But it seems like we are talking to ourselves really. Each and every day, the Youth League is always in the streets picking up these cases of GBV, and we want to advise, because it's mostly our young people who are students that get affected. They get kidnapped and everything happens to them just like that, and they disappear as if they never existed. And it's a few cases that get the attention, even in the court. It's the few cases that justice really gets to be done. So we want to encourage young people in the province that they must be on guard mode, they must take care of themselves, they must report each and every person that victimizes women and children. I see. Yes. Faith. You've got faith. I sure hope you'll lead. How long is your term? 5 years or 4? No, it's 2 years, 6 months. So we will be due for another conference in 2027. Okay. Yes. All right, Sis Faith, thank you very much for your time. We really appreciate it. I wish you good luck in your endeavor, particularly in trying to address the issues of the youth. I sure hope next time when we meet, by the benefit of the hindsight, we'll be seeing something of which you shall have done. Thank you very much for your time. No, thank you so much. I can't For see a Nkofu. I'm just perturbed that I was at Matsila as well on the day and I did not see you. I was there. I was sitting in the front there. Oh, Congelina, And you. then, Yeah, yeah. we are here, backbenchers. Not in that way. I was just trying No, to. you were the man. You don't understand. Otherwise, thank you very much, Sis Thank you Faith. so much. Thank you. This is something from London FM. Is Faith si Bob. Laban bulana bona mtsamashitolo wa ANC Youth League alempopo laba nga hlawuriwa ingwetile ya nyenyenyane se ai ka bulana bona. Thank you very much. Ai ka bulana bona laba ka ba ikombisa ela tani vantshwa siku leri vula ku sona eka bona. Swina nkoka ku hi kota ku twa hi kusuka eka vo vantshwa lava ku swivula yini leswi siku ra muxaka lowu va ri tlangela vo vinyiki se swin'wana swa leswi va nga swi kombisa ku mintlhontlho yi tele kambe swo vula ku ntsena tanihi vantshwa va sindziseka ku va hetelela va languta ku xiyimo xi endlisa ku yini hi ndlela yaleyo ngopfungopfu loko hi kha hi languteka ka timhaka ta leti ti khumbaku timhaka leti ti khumbaku vona tanihi vantshwa hi ndlela yo yoleyo. Nongonoko wu le ku yeni mahlweni layani ni le ku vulavuleni na Riki la ku hi ta pfa hi mi twisisa leswi swi endlekaka hi kota ku twa ku endleka yini kusuka leyi a xitejini hi ndlela yaleyo kambe sweswiwani to va ku dumeni a ku na nchumu lexi xi nge le ku endlekeni hi ndlela yaleyo ma swi tiva ku vantshwa va twanana na la ti dumaku koho va tile hi xitalo vona vantshwa ku vulavula ntiyiso kambe xivutiso ku ta va ku vantshwa lava va nga ta va le ku yingiseleni kumbe ko va timhaka tetiya ta ku swi nghena hela ivi swi famba heleni ke yin'wana leyi a nga yi vula fake la mhaka i ku vantshwa va na a ni kha ni vutisa va nga tipolitiki lava vakulu lava ni nga vulavula na vona va ti-MEC va kha ni va vutisa ku xana swi kona swivandla swa vantshwa hi ndlela yaleyo ke se ivi va kombisa ku swivandla swi tele ngopfu swa vantshwa laha va nga kota ku va kota ku va vantshwa lava va hetelela va tikuma va kha va hoxa xandla hi tlhelweni ra timhaka ta ku antswisa swiyimo swa vona. Loko ni vutisa Faith ni ku swi koho swivandla a ku swi koho kambe swo vula ku ntsena tanihi vantshwa va fanele va lwa hi matimba ku tiyisisa na ku vona leswaku swi kota ku fikeleleka na ku fikeleriwa hi muntshwa wun'wana na wun'wana ngopfungopfu loko hi kha hi languta xiyimo lexi hi nga eka xona hi tlhelweni ra timhaka ta leti ti fambelanaka na vuntshwa hi ndlela yaleyo. Swi tikomba xandla xa president va yime ku lunga ku lava ku ta vulavula na rixaka kumbe na hemba manyika hi mbita manyika hi mbita vuya layinini manyika hi mbita ni ta twa kumbe na hemba ni yimela manyika hi mbita la ni twa ku very president xandla xa president va yime ku lunga ku lava ku ta vulavula na rixaka hi ndlela yaleyo a hi tweneni manyika hi mbita manyika hi mbita over manyika hi mbita over ya hayi a ni nga ta suka ni nga se twa rito ra wena hikuva a ni swi tivi ku i kona kumbe u kona no yingisele n'wina na vantshwa kwalano xandla xa president va yime ku lunga la hi nga kona a hi tweneni vona hi ndlela leyi. They all have been introduced
Director General, you were all also introduced, Ms. Pindile Baleni, members of the Executive Council of the Province of the Northwest, all of you also introduced, Mayor of JB Max Municipality, Councillor Gaba Titiba Katele, mayors, councillors, Mahoshia Rona Linteng Mona Kajenu, Acting Chief Executive Officer of NYDA, also introduced, Mr. Mafika Duma, and then management team of NYDA, heads of the private sector entities and civil society organizations, ambassadors, and all members of the diplomatic corps, the youth of South Africa, government officials here present, members of the media, all exhibitors who are with us today, esteemed guests, good afternoon. I thought I was going to address you in the morning, so I want to say good morning, but I can see, I think it's already afternoon. Good afternoon, Inhlikani, Ndimasiari, Dumelang kaofela. Ne ke ratile hore ke bue le lona ka Setswana gompieno. Fela Setswana sa ka ga sa tlhapa sentle. Re santse re se tlhapisa ko lapeng re ntse re se tlhapisa. Fela ke tla bua ka Seesemane go eletsa molaetsa ona o fitlhelle batho kaofela naga kaofela ke re ke a thaba ha le utlwe se sa taba eo. Program directors, today we honor and pay tribute to the valiant and fearless young people who stood at the forefront of the liberation struggle on June 16, 1976. Regardless of their youthful stature, the youth of 1976 stood strong in the face of the oppressive system of the apartheid regime. They faced death with unwavering determination, fueled by a vision of equal rights and a more just society. As President Nelson Mandela recounted in his address on June 16, 1996, he said the following: "When freedom beckoned, you faced death and bullets and did not flinch. You responded to the call to build the underground and the mass democratic movement. You swelled the ranks of the People's Army and acquitted yourselves with distinctions on the battlefield." Close quote. It has been 49 years since that significant day, yet we will always remember the student leaders like Tsietsi Mashinini and Hastings Ndlovu who orchestrated the mass demonstration that transformed our nation. We must never forget those who joined the long list of martyrs and paid the ultimate price for our freedom. These are the young brave souls who fought for a dream that they never saw come to life.
a dream that continues to inspire us and guide us today. By taking action in 1976 against and enforced Afrikaans language as the exclusive medium of instruction in African schools, those young learners were carrying out the path of struggle defined by their forefathers through the Freedom Charter. 10 days from now, we will commemorate the 70th anniversary of the Freedom Charter. The adoption of the Freedom Charter on June 26, 1955, and the Soweto uprising on June 16, 1976, are significant milestones in South Africa's journey towards our freedom. Both occurring under unique circumstances, but inspired by the shared vision of a free and equal South Africa for all. The Freedom Charter continues to be a pillar of South Africa's constitution, influencing political and social climate of the country. It demands that the doors of learning and culture shall be open to all. This clause signified the Charter's commitment to equality and access to education for all South Africans. In this regard, this year's theme, Skills for a Changing World, Embracing Youth for Meaningful Economic Participation, is more relevant to the noble cause for which the generation of 1976 and those who came before them were prepared to lay down their lives. It embodies the essence of what we aim to achieve together, a future where our youth are not just empowered, but actively engaged in shaping a better tomorrow. Program directors, the reality is that many young people in South Africa are not living the future they hoped for. They are confronted by high levels of unemployment, inequality, and a lack of access to opportunities, especially in the digital world. As government, we acknowledge that for these young people, their reality remains unstable, undesirable, and unsustainable. According to Stats SA, young people between the ages of 15 and 34 make up just half of South Africa's working age population, about 20.9 million people in number. However, far too many of them can't find work, especially those between the ages of 15 and 24. Currently, South Africa's unemployment rate has gone up to 32.9%, and if we include people who gave up looking for work, the rate jumps up to 43.1%. The latest data from the quarterly labor force survey shows that more than half of young people aged between 18 and 34 are unemployed. This is one of the highest levels we have ever seen, and it is of great concern to all of us. What is also deeply worrying is the growing number of young people who are not in education, not in employment, and not in training. The current figure stands at about 3.8 million people. Among the 15 to 24 years old, which is about 37.1%, fall into this category, with young women being slightly more affected than young men. If we look at the wider age group of 15 to 34 years, the rate is even higher at 45.1%. Even our graduates
are struggling, with nearly 1 in 4 graduates struggling to gain employment. This is more than just an economic issue. It is a moral emergency. It affects our whole society and demands urgent action from all sectors, government, business, and the community at large. We must fix the structural challenges in our economy to address inequality and skills mismatch between education and what the job market needs. In this regard, the government is collaborating with stakeholders like the Harambee Youth Employment Accelerator to combat youth economic exclusion by addressing the demand-supply mismatch in the South African labor market. Moreover, we need to encourage young people to look into starting their own businesses instead of waiting to be employed. In this day and age, entrepreneurship is one of the keys to building a better future. We've just heard from the 2 young people just now who were demonstrating how they've made it through their own initiative. We encourage more young people to do the same. Our National Development Plan, Vision 2030, highlights the importance of small businesses and entrepreneurship in creating jobs and growing the economy. We must encourage the youth to trust and believe in their ability to start and grow their own businesses. And we must give them the tools and support to do so. Through the Human Resource Development Council, we aim to reduce the scourge of poverty, inequality, and unemployment through creating platforms for social partners to deliberate on the country's skills and human capital development. The Council is also working on strengthening partnerships between TVET colleges and various stakeholders, including industry and employers, to ensure that training is aligned to the needs of the labor market. Program directors, we believe that providing young people with the skills they need to become entrepreneurs or employable is crucial to our society's success. Therefore, this year's theme, Skills for a Changing World, Empowering Youth for Meaningful Economic Participation, is both timely and relevant. It illuminates the urgent need to future-proof our young people with adaptable skills and the necessary capabilities to navigate the evolving labor market and contribute meaningfully to growth of our economy and industries in an era of rapid technological and social transformation. Our 4th Industrial Revolution report makes it clear that, and I quote, "Our success in the era of the 4th Industrial Revolution will depend on our ability to unleash the full scientific, industrial, and creative potential of South African society. In order to prosper in this new industrial era, we must not only revolutionize our learning, work, and living practices, but also embrace continuous innovation, adaptability, and unconventional thinking." Compatriots, as government, we offer various programs to support young entrepreneurs, including financial assistance, business development, and skills training. The National Youth Development Agency Grant Program and Youth Challenge Fund are key initiatives, along with the launch of a 20 billion rand annual transformation fund for the next 5 years, aiming to boost black-owned businesses and historically disadvantaged groups.
Program directors, these funds will act as catalysts to attract other funds to enhance support for macro, small, medium enterprises. Additionally, government is promoting youth participation in the digital economy through initiatives like Digital Economy Master Plan and the National Digital and Future Skills Strategy. These initiatives inspire hope in our quest to create employment and entrepreneurship amongst our young people. However, I believe that young people require more than just hope and resilience to thrive. They need policy support and access to capital and markets for their goods and services. And above all, they need a coordinated ecosystem that recognizes that by working together, we can do more to create enabling environment for young people. As part of assisting young entrepreneurs with quick turnarounds on invoice payments, we have proposed a war room on clean governance. Part of the main priorities of the Clean Governance War Room will be prioritization of 10 to 15-day payment cycle and transformative procurement of small businesses. This is doable. I know in the past it would take maybe 30 days to pay businesses, but particularly small businesses, we need to pay them on time, otherwise they go under. So this is really a transformative process that we're engaging in that is going to help small, medium enterprises. We must speed up the execution of existing legislation and regulation to make a meaningful contribution to the lives of the youth. Program directors, while challenges remain, allow me to briefly reflect on some of the major victories that our democratic dispensation has registered in advancing youth empowerment since 1994. Firstly, at basic education level, we have transformed the matric pass rate from 58% in 1994 to a historic 87.3% in 2024. This is a result of 3 decades of making education an apex priority by government. Our basic education system has gradually transformed while redressing the generational legacies of Verwoerd's Bantu education system. While we are not yet there where we wish to be, we are also far from where the inequality and disregard inherited in 1994 affected us. Secondly, program directors, in higher education, our National Student Financial Aid Scheme, a catalyst for widening access to higher education for the marginalized, has grown from a modest 33 million rands in 1991, serving only 7,240 students, to now over 52 billion rands, funding more than 1.1 million students at universities and TVET colleges. That's real progress. As a result of this sustained investment, the demographic composition of our higher education system has been fundamentally transformed. In 1994, there were 266,000 black students, representing about 50.4% of the total student population. By 2020, that number had grown to 862,000 black students, constituting 80%
of enrollments. In 2017, our government restructured NSFAS, converting it from a predominantly loan-based scheme into a grant system to ensure that higher education does not become a death sentence for young people. This support includes, amongst others, the NYDA Solomon Mahlangu Scholarship, which continues to advance the educational aspiration of youth from rural areas and township communities. We have also met and surpassed gender parity in higher education participation rates, with over 60% of graduates from our colleges and universities now being young women. As demand for education continues to grow, it is only natural that challenges around accommodation and administration of NSFAS have emerged. However, we are encouraged by the efforts of the Department of Higher Education and Training, which are currently underway to ensure that no deserving student is left behind. Thank you very much, Minister Nkabani, for those efforts. No deserving student will be left behind. Program Director, over the past 5 years, several mass youth employment programs have been implemented across the length and breadth of our country to respond to the challenge of youth unemployment. The Presidential Youth Employment Intervention was launched in 2020 to cultivate sustainable earning opportunities for young people from all walks of life. Just yesterday, the Presidency released a progress report on this initiative. The latest quarterly report confirms that over 4.7 million young people are now registered on the National Pathway Management Network, with more than 1.6 million earning opportunities secured through a variety of initiatives and partnerships. At the beginning of this month, 205,000 young people were placed in jobs. And this was done through phase 5 of the Basic Education Employment Initiative as part of the Presidential Youth Employment Stimulus. Thank you, Minister of Basic Education. We want to see more of this, more young people being taken into these programs. Government has also implemented the Social Employment Fund managed by the Industrial Development Corporation, which has been designed to address employment and promote social value through the whole of society approach. Social Employment Fund supports civil society organizations to create employment opportunities within local communities, focusing on initiatives that addresses social challenges like health, education, and food security. Since its inception in 2021, the Social Employment Fund has been able to create and retain 140,000 jobs across over 6,000 sites nationwide. Since 2012, the Small Enterprise Finance Agency has offered development finance to youth-owned SMMEs and cooperatives struggling to secure commercial credit through their various youth-specific funding options, including the Youth Fund Challenge, loans, grants, credit guarantees, and business support services to aid young entrepreneurs in their endeavors. Program directors, along these efforts, the National Youth Development Agency has a dedicated substantial resource to promote a culture of entrepreneurship among young people from all backgrounds. In line with our theme of skills for a changing world,
let me turn to the catalytic project we have developed for implementation over the next 5 years to future-proof our youth and their income earning abilities. In 2023, as our democratic dispensation turned 30, the Department of Women, Youth and People with Disabilities made a commitment to move beyond advocacy and begin to conceive nationwide transformative projects with a particular focus on poor and marginalized communities. To this end, the Minister in the Presidency, Youth and Persons with Disabilities, made a commitment to the President and Parliament to rally all governments, departments, and all of society, particularly industry and civil society organizations, behind the conceptualization and implementation of what we call South African National Service Institute, SANSI. I had an honor to launch this program last year in May alongside several industry associations. I'm actually happy, Program Director, to see many of them here today. I think a lot of those that you see there come from that SANSI program, those with the green outfit. It's an inspiration for a lot of you young people to go that direction. Through SANSI, young people can look forward to a range of nationwide interventions and programs with sustained, or rather sustainable and clearly defined opportunities in sectors such as agriculture, artificial intelligence, coding, robotics, and energy-related activities, value chains, and many other activities. Program directors, I was pleased to hear that some young people here in Potchefstroom embarked on a cleaning campaign over the past few days. And I'm told also this morning, with the support, of course, of our municipality. This follows the launch of the Clean Cities and Towns campaign, which we launched on the 6th of June in Kliptown, in Soweto, in collaboration with SALGA and the Department of Cooperative Governance and Traditional Affairs. We are also going to get more government departments to be involved in this campaign. So I would like to urge all young people to take the lead in building safe, clean, and prosperous communities. Compatriots, as I conclude, I want to emphasize that the youth deserve nothing less than a future where their skills, creativity, and determination can flourish in a changing world. We urge the private sector to create opportunities by investing, hiring, and supporting youth innovation. To the youth of our country, do not give up in pursuing a better future for yourselves and a better future for our country. Your voice, your ideas, and your energy are the fuel that will definitely build this country. We therefore invite you to be part of the upcoming national dialogue that is going to be convened to shape the future trajectory of our country. To parents, teachers, and communities, let us support and guide our children. The government will continue leading from the front by creating a conducive environment for economic growth
education, safety, and creating all opportunities for our young people. We must stand united in our commitment to creating a better tomorrow for the youth and the generation to come. I thank you very much. Ke leboga go menagane. Komisa leswi va karhi va swibumabumela ku nga xandla xa president ku nga Paul Mashatile hi nkarhi lowu va ka vulavula ka siku ra ku tlangela siku ra vantshwa hi ku bumabumela leswaku vantshwa lava nga nghena ka migingiriko ya ku kombisa ku vile lembe ra 1976 a ku va lwisana mfumo hlawuhlawu ka timhaka ta dyondzo va karhi va seketeliwa hi tsalo leri nga humesiwa lembe ra 1955 ku va karhi va kombisa timhaka ta ku va pfumelela leswaku ndhavuko wo tlangeliwa hi mani na mani laha tikweni hi ku kombisa leswaku vantshwa lava nga lwela ntshunxeko a va karhi va languta ka vumundzuku bya vantshwa va nkarhi wa sweswi hi ku vula leswaku vantshwa va nkarhi wa sweswi a vele ku hanyeni ka ku tsakela ka vona hikuva va langutana mintlhontlho leyi languteleke na ku pfumaleka mintirho hi kombisa leswaku va malembe ya 15 ku ya ka 14 va le ku pfumaleni ka mintirho laha tikweni hi ku vula leswaku a ku le ku ngheneleni ka timhaka to ngopfu ta dyondzo na ku kuma vuleteri na ku tlhela vula leswaku vanhu lava nga thwasela tidyondzo to karhi a vele kumeni ka mintirho va tsakela leswaku va nghenelela ku va kuma mpfuno kusuka ka swiyenge swo ka swi nga ri swa mfumo na mfumo na vaaki ku angarhela ku va nyika seketelo ku nghenela ka timhaka ta mabindzu hi ku tiyisa leswaku nongonoko wa mfumo wu lava ku tsakela leswaku vantshwa vo tala va kuma ku seketelo wa swa mabindzu hi ku tiyisa leswaku nongonoko wa mfumo wa NYDA wu veke nkwama wa timali ku ta pfuneta vantshwa ku nghena ka timhaka ta mabindzu va kombise leswaku ku na ku seketelo nga kona na ku va ku languta timhaka ta ku endliwa ka mintirho hi nongonoko lowu nga simekiwa hi president ku ta pfuneta eka timhaka ta tidyondzo ta le hansi hi kombisa leswaku tidyondzo ta le henhla va kombisa leswaku vadyondzi vo tala va kombisa va karhi va nghenelela eka timhaka ta ku va languta timhaka ta dyondzo a tiyunivhesiti hi leswi hi kombisa va karhi va kombisa swona ku hlotela leswaku vantshwa va nghenele ka minongonoko ya mfumo le katsaka vurimi mabindzu na swin'wana hi ku angarhela leswi va ka va kombisa swona xandla xa president Paul Mashatile sweswi hi ta va karhi hi kuma mahungu ya misava lama nga ta landzela na nkulu wa munhu Fanuel Magayisa kuta nongonoko wa Afrika wa vulavula ta yisa mahlweni na nkulu wa munhu Pet Khalanga lava nga ta misela nongonoko walowo kasi woni khesa ka vahumerisi va nongonoko lava humerisa moyena ku ri tinyiko maringana xongani khosa muhumerisi nkulu tsonokani nkuna mfambisi wa tiko wa Xitlele Khosi na Mthombeni mina ni manyika embida Ernest Tembani nhlekani tisa xivutiso hi ta ku hlotela nhlamulo Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Mathebula. Khalanga Pet Mathebula babula mina nhlekani mingitsero mkela lona FM akhensa swinene ku hayilombe ndebe hi ta ka wena twix kusuka leni Hlawuleka Sports Ground ile Ephraim Mohale Municipality eka xifundzhantsongo xa Sikhukhune ali Limpopo Afrika-Dzonga khensile manyika hi mbita na nongonoko wa Hlawuleka wa tiko Xitlele laha a kha mi nyika mbulavulo kusuka ka xandla xa president va yimele president wa tiko endzhaku loko president wa tiko va ri a Canada eka nhlengeletano leya ya G7 lava nga rambiwa tanihi mutshamaxitulu wa G20 matsundzuka ku Afrika-Dzonga yi na vutshamaxitulu bya G20 ka lembe leri lebyi yi nga ta byi hundzusela aka tiko ra Amerika lembe hi n'hweti ya Hukuri lembe leri loko se ku yiwa eka lembe ra 2026 laha Amerika ku nga ta va yona yi nga ta va se yi ri mutshamaxitulu wa G20 hi ndlela yeleyo se hi sweswo mingisero mugana lona FM leswi hi nga langutana na swona loko hi kha hi langutaka ntirho wa siku ra namuntlha eka Afrika-Dzonga ka khalendara ya Afrika-Dzonga siku ra nkoka swinene leri nga na matimu etikweni leri matimu ya koho hi lawa matimu i ku ri etiko leri i siku leri ku va ku langutiwa matshalatshala lawa ya nga endliwa hi vantshwa va lembe ra 1976 laha va nga teka vutihlamuleri bya ku hina hi nge swi koti swa ku dyondza xibunu Afrika-Dzonga tidyondzo ta hina se swi nga leswi a hi swi lava
se va kombisa ku vilela hi ndlela leyo ivi ku pfuka hoyi leyi nga katsa vanhu vo tala ku katsa na vatsietsi hi ndlela yaleyo na ku hundza misaveni ka Hector Peterson. I mani a nga rivalaka nhenha leyi nga hetelelana na yo hoxa xandla ka siku leri hikuva yi teka xithombe hi ndlela yaleyo laha va nga hetelela va teka xithombe lexi xi nga tiveka misava hinkwayo, hambileswi ku nga hetelela ku pfuka swi vulavula swa timfanelo na hinkwaswo sweswo leswi nga hetelela swi endla leswaku loko u languta sweswiwani xithombe lexiya a xa ha tirhisiwi leswi a xi tirhisiwa swona hikokwalaho ka ku va se ku langutiwa ka timhaka ta ku i mani a nga teka xithombe lexiya, i mani a languteriweke timhaka ta ku va ku langutiwa eka timhaka ta ku va ku kombiwa leswi swi nga humelela etikweni ra Afrika-Dzonga. Ni vulavula hi muteki wa xithombe wa ndhuma laha nga cela vurhongo lebyikulu tatana Sam Nzima hi ndlela yaleyo. Hi vona va nga hetelela va teka xithombe lexi xi nga mahungwini swinene lexi ku vulavuriwaka ngopfu hi xoho lexi nga hetelela xi va xoho xi nga komba mujahani a tlakule mujahani hala tlhelo ka ku tsutsuma ntombi laha tlhelo hi ndlela yaleyo. Se swi nga hetelela swi endla ku langutiwa ka timhaka ta ku se loko ku tlangeriwa siku leri ra vantshwa leri ku endleka yini hi rona ku ya mahlweni. I dokodela Sam Nzima lava va nga hundza misaveni hi lembe ra 2018 hi siku leriya ra 12 va ri na 83 wa malembe hi ndlela yoleyo a kaya va suka laya a Bushbuckridge hi ndlela yaleyo. Ni yimele ku bula na premier wa xifunengeto xa Limpopo dokodela Poppy Ramathuba. Leswiwani swi endlaka leswaku hi lava ku bula na vona sweswi i mhaka ya ku loko ku sunguriwa loko xandla xa president va ri ku vulavuleni na vona va ri ku vulavuleni se sweswo swi hetelela swi endla leswaku swi nga ha olovi ku va hi hetelela hi tikuma hi ri ka xiyimo lexiya xa ku hi nga hetelela hi teka mbulavulo wa vona twi. Se hi ta wu teka mbulavulo wolowo hi ta va vitana lava ta bula na hina hi twa ku va ri yini. Hi ta tlhela lava na van'wani va MEC lava hi nga bulangiku na vona leswaku hi ta kota ku twa ku na vona va ri yini siku leri ri vula yini eka vantshwa lava va nga koho hi ndlela yaleyo na ku ya hi ku languta tindzawulo ta vona hi swihi leswi va nga ri ku swi endleni ku antswisa xiyimo xa vantshwa eka nkarhi lowu. Hi ku vantshwa ka ku vulavuriwa hi timhaka ta leswaku va na mintlhontlho yo hambanahambana leyi va nga langutana na yona, mintlhontlho ya ku kayivela ka mintirho, mintlhontlho ya ku tirhisiwa ka swidzidziharisi na swipyopyi, mintlhontlho ya ku va biha mirini va ha ri vantsongo na sweswo swi hetelela swi va mintlhontlho eka leswi va nga langutana na swona tanihi vantshwa. Xana va le ku endleni ka yini vantshwa ku tiyisisa na ku vona leswaku mintlhontlho yeleyo ya ololoxiwa kumbe ya ololoxeka. Se i mhaka leyi mingisero minkarhi rona na FM eka nhlekani lowu hi nga langutana na yona twi ngopfungopfu loko hi kha hi languteka timhaka ta ntirho wa vona wa siku rin'wana na rin'wana. Hi leswi hi lavaka ku va hi swi twa, hi leswi hi lavaka ku famba na swona, hi leswi hi lavaka ku swi vona ku nga si fika awara ya 2 nhlekani lowu mingiseri wa Munghana Lonene FM. Loko u ri muntshwa siku leri veri i ra wena. Lava hi nga vulavula na vona ku fika sweswi va kombisa timhaka ta leswaku timhaka ta loko ku langutiwa timhaka ta leti ti fambelanaka na swivandla leswi vantshwa va nga swi tirhisaka ku humelela kumbe ku antswisa xiyimo, va ri na voho lava hi vulavulaka hi voho swivandla swi tele leswi va nga swi tirhisaka hi ndlela yaleyo. Se loko ku ri ku swivandla swi tele leswi va nga swi tirhisaka, xivutiso ku ta va ku loko ku ri ku swi tele hi ndlela yaleyo hi swihi leswi vantshwa va nge le ku landzelelani na swona. Loko ha ha ri ka timhaka ta vantshwa, tolo kunene a ku ri siku ra vatatana. Siku leri ra vatatana leri a ri koho tolo hi vone swilo swa ku tala, swin'wana swa koho swi komba ku ku na ku kwata ka vaxisati. Ni ka ni byela muhumelerisi ni ku swi ta lava hi kuma nkarhi siku rin'wana hi vulavula hi tshama hi vulavula hi swona hi ndlela yaleyo, ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta leswaku loko sweswiwani hi kha hi vulavula na wena hi kutani mintlhontlho yi tele naswona mintlhontlho leyi yi humelela ka matlhelo ha vumbirhi ka wona. Loko yi ka yi humelela ka matlhelo ha vumbirhi ka wona, mintlhontlho yaleyo yi hetelela yi va leyi ku langutiwaka ka ku yisiwa ku yini mahlweni loko kha hi languta ka timhaka toleto hi ndlela yoleyo. Se i mhaka leyi lava ku vulavula hi yona mingisero Munghana Lonene FM ka nongonoko Afrika wa vulavula. Ni tari ku haxela wona tweet kusuka haleno Hlawuleka sports ground hi laha hi nga kola ku na ku va i languta hi mahlongati i lava ku vula swo vula
mara a nga kumi nkarhi wo swi vula hi ku nde moyeni ene ni nge n'wi nyiki nkarhi wa ku a swi vula hi ku loko a swi vula a nga tali ku vulavula swi swa kahle se i sindziseka ku ni xixima hi ndlela yaleyo se hi langutela ku va hi bula na vona premier ku nga khale va ta hi nyika nkomiso wa leswi va nga byela vaaki le handle leyi hi twa ku a va ku yini loko hi kha hi vulavula hi timhaka ta matshamelo ya swilo na leswi swi nga kongomana kumbe swi langutana na vantshwa a ni hlekete ku hi ta vulavula na MSC Bioscope Makamu i van'wana va lava va nga landziwa ku hi ta kota ku bula na vona kambe ni vone muhumelerisi a vuya a khanyandze xikandza ni tivi ku ndleke yini hi leswaku hambi mo lava ku mina ni mi ku hayi khalanga ku va muhumelerisi hi ku kula ka swona hayi swi tiveni ku mina a ni swi naveli ku va muhumelerisi mina ni right kona ni kale na richaka ku hi va ni mina o tshama laha ni ku tsidana mi hi laveli MEC swimanimani na MEC swimanimani hi ta kota ku bula na vona ivi ya famba a ya va lava loko se a va lava hambi va fika va n'wi byela yini a ni swi tivi hi to vona loko a vuye swi vona ku heyi ya n'wana wa vanhu i teukerile se swi nga swa leswi kumbexani hi nga hetelela ku hi swi languta hi ndlela yaleyo loko hi kha hi languta Nongonoko Afrika wa vulavula loko nga landzelelana na swihangalasamahungu swa munghana swi ta ku komba ku hi le ku endleni ka yini na hi nga kona hi ndlela yaleyo kasi un'wana lava nga lavela vona EMC Diketseng Mashego va ndhawu le rihanyo ni lava ku hi bula na vona na vo hi twa ku vona va ri yini loko hi kha hi languta ka timhaka leti ti fambelanaka leti ti khumbaka timhaka ta rihanyo na vantshwa timhaka ta rihanyo na vantshwa swi fambelana na swilo swo hambanahambana tanihileswi swi hi vulavulaka van'wana va vantshwa va hehla leswaku loko va ye a tindhawini ku va pfuneka hi timhaka ta swa rihanyo va hetelela va nga kumi ku pfuneka hi mhaka ya ku va va tsan'wiwa kumbe lava va nyikaka vukorhokeri bya muxaka wolowo ku va ku ri voho va nga laveki ku va nyika hi ndlela yaleyo se kumbexana hi nga hetelela hi kuma ku va hi kota ku va hi bula na vona ku yisa amahlweni nongonoko wa ha ya mahlweni mingisero wa mehe ni lava ku rinka tshunela laha ni ku twisanyana katsongo ka leswi swi nge le ku humeleleni le a xitejini hi ku ka ha na marito yo khensa lama ya nge le ku yeni mahlweni nongonoko wa ha ya mahlweni ni tlhomeli nyana hi twa ku kundeka yini le ivi hi ta vuya hi bula na premier hi ndlela yaleyo a fetsa go announcer o ka no re bethelanyana rena ba kgona go bina ra bina. Thank you very much, Program Director. Hala laba swalala. Hala laba swalala. Thank you very much. The leadership here, Dr. Popira Matuba, and the Speaker of the Legislature, the councillors, Executive Mayor, Acting Executive Mayor, and the local mayor. Kialeta Misha, Bamushato Areshu, Agarashagani, Hoshiaka Napika Misha, Kirohoto, Yamudimushi. Merakwaka Mareshuto Bamunyan. Rena Lidi announcement, the TV show Mokwa. Kenyani one kila gore basoba Ephraim Magal kamuka let's be gore na le youth information sharing day ka di 24 ko Marble Hall re tla communicate le ma councilor a lena be prepared. Another announcement kila gore ba embarena ba ile gore ba reete jimokwa re prepare le something go holong gore le felle je taba je premier ba di bolela mokwa ba mo shate le ba embarena ka kakaretso Riamola holong ya Lufanden and the councillors rago holong ya Lufanden ka mogare ga motse baswa ba rena re tlo ba le di 7 point mo ile gore ba mo gae mo kwa le tlo jela gona ro ba le 7 point ya bana ba sekolo only mo ile gore ke bana ba sekolo ba sala ba tsogela fro ro ba le 7 point tja rena ba dudi fela therefore ba tlile ka di pass from various municipalities le boela gana ko di pass di le gona motho mongwe le mongwe tlo kra plate ya ga tsena ka passing and the entertainment is still galore. Thank you very much. leswi swo mingiseri mugana lona a ni lota mitwanyana katsongo ku endleka yini la hi nga kona mingiseri wa mehe ngopfu loko kha hi languta ka
ka leswi swi languteriweke ku ya amahlweni hi lava ku ya bula na premier la hi ta kota ku twa ku va ri timhaka i tingani ngopfu loko hi kha hi languta va le kuteni premier la ku bula na vona hi ta twa ku va ri timhaka tingani loko hi kha hi languta ka ntirho lowu ku ya hi laha wu nga famba koho eka siku ra namuntlha ngopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta leswaku vantshwa va hlangana na mintlhontlho yo hambanahambana mintlhontlho yo hambanahambana leyi va hlanganaka na yona hi leyi lava ku twa ku premier loko va kha va vulavula hi yoho a va vulavula va kongomise ka vantshwa va langute yini hi ndlela yeleyo na va vona premier va fikile va lunghiseleni lexiya xa kota ku va vulavula hi xona premier hi ta kota ku va hi bula na vona va nuhela xichayina loko ni va vona premier la se na ku bula na vona ni ta twa ku a va ku yini ka vantshwa hi ndlela yeleyo i premier wa xifunakulu xa Limpopo dokodela Poppy Ramathuba premier inhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM khalanga inhlekani na ka va yingisele hinkwawo hamixewete a khensa swinene premier a mi kha mi vulavula na vaaki laya mi kha mi vulavula hi timhaka ta ntirho wa n'wehe tanihi mfumo eka vantshwa a hi sunguleni kwalano siku leri ri vula yini ka n'wehe tanihi premier na vantshwa va Limpopo siku leri ri vulavula ku na vantshwa van'wana hi 1976 va vone ku na ti-problem to tala vurhangeri bya vona byi tshama hansi byi ti byela ku leswi swi ta lava nyimpi ya masiku laya a yi nga fani na namuntlha so that is why va teke va alwa namuntlha mina na n'wina hi chuchekile hi nghena swikolo ku na Bila Act hi busy hi yona hambi vanhu va rhandza kumbe va nga rhandzi yi sayiniwile ya hi ta implementa because hi lava ku honora vanhu valavo ku ri Bila Act why Bila Act yi va koho se i swona leswi swi hi tsundzuxaku ku freedom leyi a yi tangi for free therefore question leyi siku leri vulavulaka ka mina ni ku namuntlha vantshwa va hina va vulavula hi ti-drugs va vulavula hi ti-gender based violence mara xo sungula xa number 1 i ku a va tirhi loko va nga tirhi mina ni ri yini ni ri premier na ti-MEC ta mina that is why ni ku ri vula sweswo ku ti-problems ta namuntlha ka mina ni ri murhangeri ni fanela ku endla leswi ni fanela ku swi endla ku vantshwa va kota ku tirha ka vona vantshwa swi vula ku ri yini swi vula ku hi 1976 vantshwa va teke magoza ya ku lwa na ti-problem namuntlha vona magoza ya vona yini a yi ku teka xibamu na ku va ta faka va hisa titliliniki ta ti-library magoza lava va fanele ku ya teka i ku ya xikolweni vo tala va ni byela ku hayi premier ni dyondzekile ni graduateile the question is i graduate hi degree ya yini xikili lexi i na xona xi kota ku responda to the economy na ti-markets ta hina na so that is why ni ku na theme ma yi twa yi vulavula hi ti-skills se i nkarhi wa ti-skills revolutionarization hi busy hi swona ni kombisile na va ti-sita leti tirhaka na tona na va department ya employment matsundzuka a ni ri na n'wina le ka Matshila hi launcha program liya so ti-program letiwani ti focusa ka vantshwa ngopfu namuntlha a ni lava ku vulavula hi agriculture because ni twile ni vulavula because ndhawu leyiwani a yi ya timayini mara i ya agriculture vantshwa va hina loko va hleketa ku endla swilo swa agriculture a va swi tekeli henhla that's why a ni ku ka vona ni tshemba leswaku khalanga u nga heta na 3 years u nga se vona dokodela loyara a ni tshembi u ta n'wi vona loko yi lava ku ni suwa i n'wi voni loko yi lava ku suwa vanhu loko a wu suwa munghana loya wa hina i fambile ni ku twile a radio va ku khalanga i ya suwa ku laveka loyara mara varimisi loko yi pfuka nampundzu a va nida ku ri hi kota ku dya loko yi ri lunch sweswiwani ku na ti-queue letiya ti dya vuswa ti phema i nyama leswi va swi dyaku swi lava murimisi loko i dya sapa na madyambu i sweswo so a ni va kombisa ku vanhu vantshwa ntirho loyi wu nge heli va ku it's exhausted i lowuwani wa vurimisi lowu nga laviki tekani ti-advantage ta woho hi vona vantshwa va mbala sutu ta vona va khandziya veri swa vakhalabya swa ku rima swa va tatana ndave na vo hina masivona hi swona leswi ta endla ku va na problem na mi byela ku loko mi languta le a China loko va languta tiko leri ku ri hina abundance ya njhani bona ti-backyard garden ta vona wani vo teka laha ku fanaka ku i varenda lava veka thayiri ku va na spinach nyana n'wina
tiko ri tele a hi pfunani mfumo wu na ti-program hi tirha swin'we hi kota ku fikelela hi nge heti premier muhava yi ta kota a ku ni mi hlwerisile a ni ku mi ta ni vutisa ku mi twe ku na van'wani va complaina ku ni ya xavisa ti-project a la ku la ta vutisa se ta vutisa ku yini ta tiko byi kwatile i ri ni mi hetela ka ku ndeka yini a chayini mina a ni tivi ku ri va vulavula yini mara mina a ni nge threateniwi hi munhu khalanga as long as biggest threat ya mina sweswiwani i ku ni na vantshwa va la Limpopo a va tirhi va lava mitirho hi swona crisis leyi na yona ya ku wena khalanga yi ta va yi tshamile i twa premier a addressa ti-potential investor a va byela ku hi na ti-airport ta vamphepu a ti tirhi hi na Musina Makhado a ti tirhi Phalaborwa airport yi tshamile Polokwane gateway fanele yi ku va cargo Giyani airport a yi tirhi ndzi lava ku ri mi ta hi pfuna wena yi vuya yi ku sweswo swi nge endleki hi yini hi lava mitirho wena ma vona vanhu va nga ti va hi hembela va ta hi ti-organization va tirhisa kasi i ti-construction mafias va lava ku threatena mfumo. That is why mi sungula ku aka swibedhlele swi nga heli. That's why Giyani water project yi nga heli, because loko munhu a fika contractor hi leyi project a nga koti na ku yendla project wo ta ku khalanga yi khome certificate xa mualusi ntsena a nga tivi na ku civil engineering i yini. Loko a fika ku ni lava ku subcontractiwa why? Because hi mina n'wana wa Giyani and loko mi complaina n'wina vaakatiko va yingiseli va Munghana Lonene mi swi tiva ku problem la ku mfumo wu nga heti ti-project i vanhu lava mi tshamaka na vona va selfish va ti hleketelela vona. Project loyi i lava hi nyika yena ku ri a kota ku dya mali na ku aka a nga aki yena a famba hi ti-Range Rover mara n'wina mi nga ri na mati swi nge endleki. 30 years hi ona i nkarhi wa ku cinca swilo. Loko China va tata va hi pfuna ku pfusulusa ku ri hi va na ti-SEZ vanhu va kuma mitirho ku va na service hi ta swi endla sweswo ku a hi chavi nchumu leswi ni swi chavaku va swi lava kumbe va nga swi lavi va lava kumbe a nga lavi hi ta lunghisa leswi ni swi chavaku mi ni twa mi ni twisisa i vana lava va hina lava va nga tirhiku because loko va nga tirhi i time bomb khalanga. Nemetwele premier kesesna inko premier Dr. Poppy Ramathuba valavo ava khavatisa tlhelo ra vo va ngeri minkarhi ya ku tala vanhu va hetelela va tirhisa swiyenge swo hambanahambana va swi thana mavito kambe xikongomelo ku ri ku la ku ta endla ku va kota ku va teka leswi va nga fanelangi va swi kuma kumbe leswi va nga swi ringanelangiki kumbe swi nga va fanelangiki hi ndlela leyo. Timhaka leti ta ti-construction mafia na sweswo hi ta vulavula hi swo ku ya mahlweni hi vona ku hi nga pfunana njhani tanihi rixaka ku hi lemukisa vanhu ku ri leswi loko xiyimo xi titani swi vula yini hi tlhelweni ra vumundzuku bya vanhu vo valavo. I Nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi laha hi ngeri hi ku tisela wona tweet kusuka haleno Hlawuleka Sports Ground Hlawuleka Sports Ground ile Ephraim Mogale municipality ka Sikhukhune hi laha hi nga kona mingiseri wa Munghana Lonene FM na ku pfumela ku ri wena kwala u nga ko na we u yime ku lunga ku la ku ta hetisela hungu ra hina hi ndlela yaleyo la ku bula na MEC Bioscope Makamu ku nga ri khale a ni tivi ku kule ku endlekeni ka yini swi tikomba va fambini a ni tivi ku nga va kha ku endleka yini hi ku a ni voni va ri ku teni hi ta kota ku va hi bula na vona hi ndlela yaleyo sana a swi tivi ku fike ku vuya ku endleka yini hi ndlela yoleyo. Se loko va hlamusela va ri a va koti ku ta va ta vulavula endzhaku ka loko premier va vulavurile leswi va mi byelaka swona ku ya hi protocol. Okay, se protocol yi vule sweswo yi vula ku a ya ha koti ku va yi va nyika matimba ya ku va kota ku va vulavula na hina va kota ku hi byela ku xana va ri yini bona hi timhaka ta leswi swi nga le ku endlekeni loko ka ku langutiwe eka timhaka ta ku antswisa xiyimo xa vantshwa. Swin'wana swa leswi a ni lave ku vulavula na vona hi swona a ku ri swoleswo swa ku va ta hi nyika xifaniso xa ku swirilo leswi talaka ku va koho swa ku vanhu un'wana na un'wana i na vutivi
na hambi a nga ri na byona ku ri mhaka ya ku va vanhu va kha va lava ku ta ringeta ku endla kumbe makwanga ya ku va vona va ti vuyerisa vona va ri voxe xana swi nga va swi vula yini eka vumundzuku bya hina hi ndlela yaleyo se hi mhaka leyi a hi lava ku va vutisa swona ku ya mahlweni hi kota ku twa ku loko se xiyimo xi te tani bona va angula va ku yini ku ya amahlweni nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela 29 timinete ntsena ku bila ra ya 13 nongonoko Afrika wa vulavula na ta ku ka we miyingiselo wa mehe kwalaho nga ni yingisela u ri koho ni ku vutisa ku xivutiso lexi xa vantshwa na mintlhontlho na leswi swi kha swi vulavuriwa va twile va kha va vulavula hambi kusuka kwele ka xandla xa president tatana Paul Mashatile mi va twile va kha va vulavula hambi ku ri kusuka eka premier mi va twile va kha va vulavula n'wina tanihi vaaki kwala mi nga yingisela mi ri koho siku leri ra vantshwa leri ri va ri kha ri vula yini eka n'wina ri va ri ri na nkoka ke ngopfungopfu loko hi vulavula ka timhaka ta ku na van'wani va pfaka va tisa miehleketo na mavulavulelo ya ku ongeti mhaka leyi a yi vi yi ri na nkoka se i mhaka leyi lavaka ku va hi vutisa wehe kwalaho nga yingisela ri koho eka nhlekani lowu eka 0860002543 kumbe hi ndlela yaleyo hi kota ku twa ku wena siku leri ra vantshwa ri va ri kha ri vulavula ri ku yini ku ya amahlweni hi ndlela yoleyo hi lava ku hi bula nakambe na va NYDA hi twa ku vona ke tanihi National Youth Development Agency va ri yini voho eka mhaka yoleyo hi lava ku bula na vona hi langute ka mhaka yeleyo ku twa ku ta twa ku hi ku na vo a va ri ka nongonoko wa siku leri ra namuntlha leri se hi lava ku ta va vutisa ku leswi a mi ri ka nongonoko hi yihi mhaka nkulu leyi a mi yi vula hi swihi leswi a mi swi vula mi kha mi swi kongomise eka vanhu lava a va mi yingiserile hi ndlela yoleyo se a ka ha tirheki cinda ni tise swakudya laha kambe hambi swi ri tani nomboro yaleyo ya ntolovelo ya 0860002543 na va ku twa n'we tanihi vantshwa na ku twa n'we tanihi rixaka hi leyi mhaka i siku ra vantshwa namuntlha xana siku ra muxaka lowu a ra ha fanela ku va hi ri tlangela kumbe a ku fanele ku yiwa mahlweni na tidyondzo vanhu va dyondzisiwa hi ndlela yeleyo ke a hi ku timingiselo ra mina kwalaho nga kona ku we angula u ku yini nomboro yaleyo ya ntolovelo 0860002543 ta va kha mi teka muhumelerisi mi nga ri moyeni a mi vutisa swivutiso swimbirhi swinharhu ivi a hetisela n'wina moyeni ivi hina hi twa tlhelo ra n'wina ra mhaka hi ndlela yaleyo leswiwani swi ta vula ntsena ku hi ta ku va hi ka kota ku twa ku xana loko mi anamisa miehleketo mi ku yini hi tlhelo rolero ra timhaka ta ku humelela na ku humelela mi nga tlhela mi tirhisa na X ni kona ka X mi nga tirhisa yona hi twa ku eka X kona ke mi angula mi ku yini loko hi kha hi languta eka timhaka leti hi bulaka hi toho nhlekani lowu loko hi languteka n'wina tani hi vantshwa hi ndlela yoleyo nongonoko ya Afrika wa vulavula kusuka haleni a Louis Fontaine Sports Ground hi le ka masipala wa Ephraim Mogale hi laha hi ku tisela ku nongonoko lowu twi kusuka kona eka xifundzantsongo xa ka Sikhukhune nhlekani lowu wa Xikwembu kasi ke mingiseri na ku ya le ka X ni vona lava hi nge le ku buleni swin'we ni tlheni yana le ka mathebula dp@sabc.co.za hi twa ku n'we mi ri yini eka timhaka leti ta vantshwa leswi swi endlaku ku hi mi vutisa kumbe hi twa tlhelo ra n'we i timhaka leti mbulavulo hi loyi i ti vitana Godfrey Manyike wele Gothenburg a Gothenburg ni ta fana niya u tswariwe hi siku leri fanaka hi siku leri ra ti 16 ta June Godfrey loyiwani i ri khalanga hi kombela ku mfumo wu hi akela police station mall home affairs leswaku vantshwa va le ka va hala Manyeleti va ta kuma mintirho khalanga happy birthday eka mina ni ku twini Godfrey ni ku twini mativa ana ro sungula swi tsala Godfrey ina ku hiteka na ku vilela ku loko a swi koteka Xikwembu xi katekisa le Mpumalanga le Manyeleti le hala ka Vanduma Moses Mathebula ku akiwa timhaka ta ku va ku akiwa ti swiyenge leswi a nga swi xaxameta laha i lava xitichi xa maphorisa swi vula ku na swigevenga Manyeleti a ni vonangi nchumu xo fambelana na tliliniki la kumbe ku nga ku ri na tliliniki a Manyeleti se ku nga va ku ri swin'wana swa leswi swi nga hetela swi va kona hi ri hi kombela mi hi akela police station mi hi akela mall mi hi akela ndzawulo ya xikaya a Manyeleti se swi vula ku loko ku ve xiyimo xitano swo vula ntsene ku
clinic swi ri kona Gothenburg ku nga ri Gothenburg kambe yi kona Manyeleti clinic Godfrey kambe swin'wana swa leswi Godfrey a vula ku swona kambe leswi va nga vulavula hi swona swin'wana premier la i timhaka ta vuswikoti lebyi vanhu kumbe vaaki va nga na byona xivutiso ku ta va ku i vuswikoti bya muxaka muni lebyi vaaki va nga va ku va ri na byona lebyi hi ku ya hi vona kumbe hi ku tsakela ka vona kumbe vantshwa a va fanele va antswiseriwa xiyimo eka byona ku ya emahlweni hi leswi a nge swi lava ku langutiwa ku ya emahlweni Godfrey la kambe a kha landzelela mhaka liya yi nga vuriwa hi premier ya timhaka ta vuswikoti swin'wana swa kona ka vula minkarhi ya ku tala hi vulavula hi byeriwa ku mina ni dyondzile hina hi pfumala mintirho ku ve hi dyondzini ivi xivutiso ku va ku mi dyondze yini ka lembe leri ka ha ri na munhu loyi a nga vulaka a ku i dyondze i na certificate xa end user xa computer ivi a ku i dyondzini loko no vutisa ka lembe leri hi nge le ku hanyeni ka rona munhu a ri na computer end user certificate leswi swi mi dyondzisa yini kambe va mi dyondzisa Microsoft Word va mi dyondzisa Excel va mi fambisa kumbexana na va PowerPoint nyana laya futhi PowerPoint nga ri level nyana le henhla ivi we ku ni dyondzile se xiyimo lexi a hi swona se hi yo mhaka va nge ri lawani ve le ku languteni ka timhaka ta swiyimo swa vurimi swiyimo swa vurimi laha hi ndhawu leyi ku rimiwaka laha hi le mapurasini loko ha vulavula hi timhaka ta ku laha hi le mapurasini swi ni tsundzuxa loko ha ha kula a ku vulavuriwa hi timhaka ta ku ku na nkulukumba wun'wana loko ha kula a ni tivi lava hi nga kula swin'we va Roni Face va Matsiyani va Ronald Manyama va ta va n'wi tsundzuka munhu loyi ni vulavulaka yena Berman wa kokwa Njakeni Berman i Makulana na yena a tala a mabuloholo la a fika a vulavula a ku i huma ku ri a ntirhweni a vula ka tindhawu teti hi nga ka tona va ku tiva hi le mavulolo van'wana a vuya na ximatsatsa number 10 na tape ya Omega a ku ri yena lembe ra kona ximatsatsa number 10 hi ndlela leyo hi la ku bula na va NYDA la nkulukumba Alpheus Musuma a ni rindzele ku ta va fikile la ni n'wi vona a huma laya a ni swi tivi ku i siviwe ku ndleleni yin'wana kwihi ku endleke yini kambe i van'wana lava hi faneke hi bula na vona hi ndlela yaleyo hi ta kota ku twa ku va angula va ku yini ku ya emahlweni ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ntirho lowu wa siku ra namuntlha ku ya hi ndlela yoleyo i Nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi lava ku ta twa ku va hi khomele yini eka youth day leyi Rinki le ku teni a ta va mbarisa ximbalo lexiya xa voho xa ku va va kota ku vulavula hi kota ku twa ku Musuma va ri yini hi timhaka ta vantshwa hi siku leri ra nkoka hi ndlela yaleyo Musuma enhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM good afternoon. Afternoon. I just want to maybe just make a correction. I am not Alpheus Musuma. Oh, okay. Yeah. No, yeah, but he's a colleague of mine. Yes. Okay, who are you? My name is Moscow Maepa. Okay, Moscow. Yeah. Moscow is in the capital of Russia? Yes. How did you get the name? Very strategic question. The name comes from my grandfather, who I'm named after him, and from the struggle. Oh, so he fought some world war in the past? No, he was trained to be a military competent in Russia. In so Russia. when he came back, they Moscow. just called him Comrade Moscow. Yeah. Oh, wonderful. I'm sure I could be the first person to have asked you this question. Yeah, no, you are. Okay, it's fine. Moscow, so you were speaking on the podium there on behalf of Mr. Musuma. Yeah. What were you telling them? Yeah. So what we were saying today, the message today is that as young people, we understand our challenges. We know what we want, and we know when and how we want it. So initially what we were telling the provincial government is that we are ready. We are ready to be in those spaces. We are ready to take anything that comes to us as young people. Number one,
the issue of unemployment. We told the Premier that the issue of unemployment is a ticking time bomb. As young people, being unemployed doesn't give us dignity. Yes. And being unemployed creates us not to feel like we are part of this country and are part of this province. So we were telling the Premier and we were telling government and everyone that's listening to us as young people today that we want people to deal with those challenges. Yes. So that's I'm happy because it's being said by someone who's in a certain entity. Maybe let's zoom into that very entity. Yes. How are you playing your part in assisting the very youth that are struggling as we speak? Exactly. No, thank you very much. What we do as NYDA, the majority of the work that we do is what we call advocacy work. So meaning that we understand that youth development doesn't only lie with NYDA, but it lies with everyone. Yes. Maroshi can play a part in youth development. Private sector, our mines, our shops, they can play a part in youth development. So part of the huge work that we do is to make sure that the agenda of youth development is number one. In fact, I always like to say that every meeting, after welcoming an apology, must say, what about youth? Immediately. So that is part of the work that we do. And number two also, because of we're an entity that derives from an act of parliament. As NYD, we are also given the responsibility to internally do youth development. So part of the programs that we do, we'd like to also say that as NYD, we have a moria of programs. They are many. So, but be that as it may, there are allegations that you guys at NYDA, some of you, of course, when young people come in with proposals, instead of assisting them, you steal their proposals. I think also we don't want to say that we demystify that, but our track record has also showed that in the past that thing is not true. Young people, in fact, we even say that NYDA offices are not just offices, but they are youth centers. So where young people can come in and interact and engage with each other on those ideas. So we are there to support those ideas. I myself don't even have an entity. In fact, without my salary, I think I only rely on my mother to give me 5 rands. Oh, wow, that's what I even fit. But otherwise, we're not even allowed to have any entities whatsoever. So, but our work that we do, hence part of the program that we do is called grant funding. We don't expect anything back, but young people developing themselves. And the issue of grant funding, the other allegations that comes with that, it's to say, in Alimatro, you give it to the connected, those that are politically correct. How can you? Are you also going to demystify that? No, that is not true, and I don't think also it's a policy of NYDA. We don't have that policy in NYDA. Any young person, in fact, we have 2 criteria to receive funding from NYDA. One, you must have a green ID book. Or nowadays is a card. You must be South African. It's very important that you're South African. And then number 2, politically correct. No. And number 2, you must be under the age of 35. Those are the main. You can be from India, Indian culture. You can be from any political party or none whatsoever. We don't really look at that. Only 2 things that we look at is those 2 things for you to benefit from anything from NYD. And how accessible are you? I'm happy you said it's like it's a center where in youth meet. But then how many? Let's zoom in Limpopo, for example. How many offices do you have? And by virtue of the number that you are going to give me, how accessible are you? Even before I answer that, I would just want to say it clearly, because we also understand the huge challenge of us, that one. Accessibility for us is a huge challenge. In fact, that's one of the things that give us sleepless nights, because the type of province that we're in is mostly rural. We want to make sure that our offices are not in towns. They're in the rural areas where young people can get. But because of other logistics and whatsoever, we find ourselves being in the center of town,
So where are you? So now, in Polokwane yes, only. in Polokwane, no, in Polokwane we have our office, our regional office where I work, Mm-hmm. which is our provincial office, and we also have the Capricorn office, and then we also have another office in Tzaneen that covers the region of Mopani. Okay. And then we have an office in Hlawuleka that covers the region of Sikhukhune. Then we have an office in Tabazimbi that covers the region of Waterberg. Currently, we are moving it to Mudimule. And then we have an... what necessitated the move? Where we were, because of the office that we got it through our partnership. Hence, I said that we work a lot with partnerships. Yes. A mining house is giving us that office. The space, yes. yeah. So now we went to other partnerships, because also based on the fact that of accessibility. Okay. Tabazimbi is quite Yeah, on the far outskirts. flanked there, Yes. So we are moving to Mudimule. Very soon we'll do an announcement that will be in Mudimule, especially covering Waterberg. And then in Vembe, we're in Toyando. Yes. And how do you choose that? Because ordinarily I would think, okay, NYDA, I'm speaking jealously of Mopani, because Yes. NYDA should be where the district office is. Yes. It was supposed to be in Giani. Why Tzaneen? Yes. So saying the same thing with Waterberg. That's where we got the space. In fact, where what is it? Tzaneen municipality, it's paying our rent at that place right now. So in fact, we are moving to a new space. I think in the next few months, we'll be moving into a new building, but also still in Tzaneen and supported. So we wanted like for now in Mukopani, we're busy working with another mining house to have a satellite office there. Yes. We want to have a satellite office also in Beggarsford, so just to cover those spaces. And also what we have done is that we've worked or we've agreed to work with all local municipalities. Oh yes. So in Giani, no young person should come to Tzaneen. They can go to their local youth officer in that municipality. They are trained and understand NYDA products and services, and then we can work in that dynamic. So Moscow, let's as we conclude, look at the other challenge that is faced by youth. Of course, it might not be directly your competency as NYDA, but how are you assisting substance abuse? It's a challenge, and as why NYDA, in an event that another young person comes in and say, guys, can't you fund me? I'm assisting our very own youth who are stuck in this and that. Let's talk to that. Yeah, that is part of our competency, by the way. Yeah, we are very much involved in that. In fact, we have a unit in NYDA. You know, NYDA is divided into three main parts. We have our economic development, we have our skills and training, and then we have a unit there called National Youth Services that deals directly with those issues. So we work with youth-owned and youth-run NGOs. So what we are saying there in that space, say, young people must be the ones in front of this battle. Exactly. Yeah, we don't want someone somewhere, Messiah from some other place, to come deliver issues. We know and understand our issues. Hence, we are saying that young people, as NYD, through our NYS programs, we are there to support you. Every year, we do take out adverts to say, listen, there's specific funding, come in, give us your proposals. What is it that you guys want to do for your own communities? So those NGOs, they are community-based. We want them to be in the communities and speak to their challenges. We have a huge problem with gender-based violence in this province. Yeah. Very, very huge. And also part of the work of advocacy that we do, especially social development. A few weeks ago, I was with the MEC of social development. We did tell the MEC that, MEC, we are pushed as young people now to take decisions that are unfavorable, meaning that we're going to have to fight gender-based violence directly. So prepare bail money. If anything what do you mean by fighting GBV directly? By coming to beat up a man who beat up a woman? Yes. We can't take law into our own hands. Hence I'm saying we are so pushed into that, because now I'm sitting in my house next door, I'm hearing the lady crying. That must affect me, because tomorrow it could be my wife, my daughter. So as young people, especially in the NYDA, we did say, if our law enforcement
are slow on these things, we are going to be pushed to be doing those things. So I think the headers will hear from her and what decision, or she's preparing the bail money. We don't know. You're taking after your father. Moscow. Otherwise, thank you very much for speaking to us with Moscow. You said your surname is? Maepa. Maepa. Maepa, yes. Okay, where are you from? I am from a small town, I think 10 kilometers from here, called Hlawuleka. Oh, you're from Hlawuleka? Yes. Also, no wonder there's an NYDA office outside. Yeah. Coincidence. Maepa, thank you very much, sir. Thank you very much. All right, this is something from Ghana on FM yaloye in Moscow. Maepa, lo ay bulana yana. Ndabi yana kujara nyana totala lete ay Vulavula etona inga se gimeta Nongonoko lo kambe nsungul nifumeleli sungula ay basala. A big red weekend. Masiku ya muna ntsena. Shoprite yi ku tisela ku hunguteriwa ku fikela eka 50%. Eka mbukto yo fana na 400 gram ya slice ya cheese ya ka Parmalat yi 50 rand ntsena. Ti-2 liter tihi kumbe tihi timbirhi ta ti-cold drink ta Spaletta, Twist kumbe 1.5 liter ya Coca-Cola hi 25 rand. 800 gram ya refill pack ya Coffee hi 99 rand ntsena. Ti-toilet roll tanka ta 2 ply ta ka Baby Soft hi 59 rand. Na ketlele yo kala ntambo ya 1.7 liter ya ka Otimo kumbe ya ka Essentials hi 180 rand ntsena. Yi kumeka ku fikela hi Musumbunuko hi 16 ta June ntsena eka Shoprite. Hurricane Pumps xitolo xa wena xi ri xoxe lexi nga na switirhisiwa hinkwaswo swa borehole tani ta tikumela borehole pumps, pressure pumps, solar pumps na mathangi, accessories, PVC casings. Hi tlhela hi kambela na mati. Yi kumeka e68 Nelson Mandela Drive kusuhi na CTM Polokwane. Bela riqingho ka 015-292-3452 kumbe 015-292-3453. Ha kumeka na le 184 Boundary Road, Mnandi Centurion. Nomboro i 010-597-7843, 010-597-7843. U nga fokela website ya www.hurricanepumps.co.za. Tiba ti-wholesalers va amukeriwile. Hurricane Pumps, we beat any price. Meyarankulu wa xifundzantsongo xa Vhembe khansela Frida Nkondo na vaakatiko hinkwavo va masipala wa Collins Chavani va rhamba vaakatiko hinkwavo va masipala wa Vhembe eka imbizo ya ku vulavula no lemukisa vanhu hi vukorhokeri bya masipala. Imbizo yi ta va kona hi ti 20 Khotavuxika 2025 kusuka awara ya 9 nimixo eka Makuleka Sports Ground. Mabazi ya ta sungula ku tleketla vanhu hi awara ya 9 nimixo. Vuxokoxoko byo tala tihlanganiseni na mukhanselara wa n'wina. Mangwa yi pfumala timhondzo hi ku rhumisa vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla hi vutihlamuleri bya hina. Top Titas was clearance sale ifikini. Kuma kufika eka 50% off eka ti-tiles leti hlawuriweke. Ti-deco tiles, ceiling, paint, swihambukelo na swin'wana. Mintshovo leyi i yikulu kambe hatlisani hikuva xinamu xi tlhenge kwahle. Tsutsuma eka xitolo xa wena xa le kusuhi xa Top Titas namuntlha ku kuma mintshovo yo hlamarisa. Top Titas, ntsengo wun'wana na wun'wana ntsengo wa le hansi. Ku na swipimelo. Tisa xivutiso hi ta ku hlotela nhlamulo. Afrika wa vulavula. Nakhalanga Pet Mathebula. Kamgana lona FM makombandela ka kwa shalona tweak suka haleno Louis Fontaine Sports Ground hile aka masipala wa Ephraim Mogale la ka Sikhukhune hila inga kona mingiselo mgana lona FM akensa swinene loko mi lombe ndleve anikani bulana Moscow Maepa usuka ka National Youth Development Agency Limpopo endzaka loko a vulavule na vaaki lava nga kona la tendeni la ku va va kota ku tisa mahungu ya hila tani NYDA va tirhaka hako kuna mitlhotlhotlho yo tala leyi vantshwa va hlanganaka na yona kumbexani hi ta fanele hi tshama na vo hansi va nyika nkarhi va vulavula na hina kahle va hi byela ku kahle va tirha yini na n'wina va vutisa swivutiso ku ma va tiva na hi ndlela leyo kambe veri va ku na minongonoko yo tala leyi va ngele ku tirhaneni na yona minongonoko leyi i ku va va kha va langutana na timhaka ta ku va va vona leswaku vantshwa va hluvukisiwa hi tindlela to hambanahambana va nga va hluvukisiwa hi timhaka ta ku kota ku kuma vuswikoti kumbe va hluvukisiwa hi timhaka ta ku lava ku kuma vutivi na ku hluvukisiwa hi tlhelo ra timhaka ta ku antswisa timhaka ta mabindzu ya vona hi ndlela yaleyo hi leswi va ngeri hi leswi va ngele ku tirhaneni naswona va langutana na swona ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo va tlhela va kombisa timhaka ta ku ri loko ni va vutise timhaka ta ku fikeleleka ku xana mi fikeleleka ku fika kwihi va kombisa ku ri ina va swi lava ku va va fikeleleka tindhawu hinkwato tindhawu hinkwato leti ku nga na vantshwa
veri va swi lava ku va mi kota ku va fikelela kambe ke mintlhontlho mintlhontlho tin'wana ta timasipala ta va pfumelela ku va va endla tani tin'wana ta tsandzeka ku va ti endla tani se swin'wana swa leswi swi nga le ku endlekeni loko ku langutiwa ka timhaka ta vumundzuku bya voho tanihi NYDA va kombisana timhaka ta ku khale ngopfu va tshame na MEC wa timhaka ta nhluvukiso wa vaaki eLimpopo ntshemba va vulavula hi mhani Florence Randzilani va nge ri va tshame na vona ku va kota ku va va vulavula hi timhaka ta ku loko mo ka mi nga ndli nchumu hi timhaka ta ku lwisana na madzolonga ku ya hi rimbewu a Limpopo hina hi ta ze teka nawu wu veka mavokweni ya hina se va vutisa ku loko mi teka nawu mu wu veka mavokweni ya n'we mbula yini ku Afrika-Dzonga i tiko ra nawu se va nge ri hayi hina hi lava ku lava va khumbekaka ka timhaka leti ta madzolonga ku ya hi rimbewu va kuma nxupulo lowu va faneleke leswaku va ta hetelela va tikuma va kha va kota ku ololoxa swiphiqo swa ku kumbe ku vona na ku tiyisisa leswaku ku hetelela ku herisiwa timhaka leti ta madzolonga ku ya hi rimbewu hi ndlela yeleyo swin'wana swa leswi a va vulavula hi swona nkulukumba Moscow Mahepa a nga vulavula hi timhaka ta ku na xivutiso lexi ni vutisaka xo a ndzi se vutisiwa kun'wana ku Moscow leyi suka kwihi ya ku heyi intatini impela ni n'wi vutisini ku swi sukela kwihi hi ndlela yeleyo ku ya emahlweni kasi ke hi laha hi nga kona mingisero Munghana Lonene FM a hi ku tisela nongonoko wolowo a ku tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi hofisi ya Premier wa xifunakulu xa Limpopo dokodela Phophi Ramathuba nkarhi lowu xaviweke lowu na wehe loko u lava ku hi ta haxa kwala nga koho kumbe ka ntirho wihi kumbe wihi lowu va ku ri na wo wa pfumeleriwa ku va u endla tani i vona leswaku hi hetelela hi ta haxa hi ndlela yeleyo ku ya emahlweni ku hi kota ku tiva ku loko hi ta kota ku haxa swi endlisa ku yini hi ndlela yaleyo kambe hi khenseli swinene ku va mi kota ku hi yingisela eka nhlekani lowu hi kota ku va mi yingiserile mi hi lehisela mbilu hi le ndhawini ya Kalaka laha hi nga kona hi le a Ephraim Mohale ka masipala wa wolowo kolomo ya ka 10 ra tikhilomitara kusuka a dorobeni ra Marble Hall 15 wa tikhilomitara hi nga se fika le a Groblersdal hi laha hi nga kona eka xifundzantsongo xa ka Sikhukhune a Limpopo mi ta tsundzuka ku ri ntirhi matimu ya koho ya sungula kwale ka lembe ra 1920 laha ku nga ta nkulukumba wun'wana va n'wi vitana Matthew Griff loyi a nga hetelela tikuma laha a tekuhloteni a hlangana na goji rin'wana goji ra koho ri hetelela ri thyiwa yena hi xibunu a va ri vitana Mater Hall ivi hi lembe ra 1942 loko ku cinca ivi ku hetelela ku va Marble Hall hi ndlela yaleyo endzhaku loko ku kumeke ku na xicelo leswi loko swi hlanganini swi twe ku hisa swi hetelela swi endla leswaku ku va na mhaka yaleyo ya ku va ku hetelela ku tikuma ku ri na lexi venge i Marble hi ndlela yaleyo se Marble yaleya ivi yi hetelela yi ta endlaku ku va na Marble Hall i vuhumelerisi bya Ncindani Eric Mabasa hi ya ni famba na yena la a Marble Hall a kaya hala na hala a hi vitanela vanhu lava hi nga ta navo hi nga vulavula na vona ku katsa na MEC loko va fika va ku ko va protocol ya pfumeli ku Premier se va vulavurini nge heti ni ta vulavula hi yena a hi famba na yena yena ni vulavula hi Ncindani Eric Mabasa kasi un'wana hi famba na yena i tatana Matimu Ngoveni hi va kha va vona ku hi timhaka ta swa xidijitali swa technology ya masiku lama hi va hetelela ku va hi vona ku ku hetelela ku va na ku va hi hangalaka ka swihangalasamahungu swa mani na mani kasi un'wana a hi pfuna ku vona ku hi kota ku fika thwi ka wena i muhumelerisi tambyini i boti Ricky xivongo lexi loko no ka ni nga xi hlayi kahle tanihi ba kambe yimani ni xi ringeta Mutavini ni hlaye swona a ni hlayangi swona mara tsale swona laha i ti Mutaveni so ririmi leri i Ricky Mutaveni loyi a hi famba na yena a tintambyini a vona leswaku hi kota ku twala kahle eka wena a studio 2 a ku ri na Gajeni Zidlikaya i Brian Ndlovu hi yena na yena vona ku leswaku hi kota ku va hi fika la ka wena u ri kona hi ndlela yaleyo mi va na siku lerinene mi phina hi yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni dzuma ra mina ni nongonoko lowu nga ta landzela ni mi khenseli swinene ku va mi hi lombe ndleve ku swo swi ya kwihi va ka yena hayi a hi swi tshikeni
mina n'we ta hlangana ka Afrika wa vulavula mundzuku kusuka studio 2A mbana siku lena mi tiphina kusuka haleno Hlawuleka Sports Ground ka Sikhukhune district tata Etsari nkowankowa ngiyana lekapani uyikukahle eka 92.6 FM Munghana FM Makomandlela. Ni khensile swinene khalanga ku seriwa nkarhi eka muyingiseri enhlikani mi yingisele mahungu ya awara ya 2. Hungu leri nga rhanga emahlweni ro vula leswaku xandla xa president wa tiko Paul Mashatile u vula leswaku vantshwa va lembe ra 1979 va vile na xitiyanhlana xo langutana na rifu. Siku ra 16 Khotavuxika ri tivisiwile ku va siku ra vantshwa etikweni hinkwaro hikwalaho ka ku va va hoxe xandla eka nyimpi yo lwela ntshunxeko ngopfu hi nkarhi wa ku kombisa ku vilela hi lembe ra 1979 wa machudeni. Mashatile u vule marito lawa loko a andlela mbulavulo wa yena eka ntirho wo tlangela siku ra vantshwa namuntlha erivaleni ra mitlangu ra University ya Northwest endhawini ya Potchefstroom. Today we honor and pay tribute to the valiant and fearless young people who stood at the forefront of the liberation struggle on June 16, 1976. Regardless of their youthful stature, the youth of 1976 stood strong in the face of the oppressive system of the apartheid regime. They faced death with unwavering determination, fueled by a vision of equal rights and a more just society. Holobye wa vaxisati vantshwa na vanhu lava hanyaka na vutsoniwa Sindisiwe Chikunga u ri vantshwa a va fanelangi va pfaleriwa ehandle va nga ngheneli tinhlengeletano to kanela hi mintlhontlho ya tiko. U ri vantshwa va fanele ku hlohloteriwa ku kuma swintshuxo eka mintlhontlho leyi nga kona ngopfu vugevenga na mpfumaleko wa mintirho. Chikunga u vula leswaku xikongomelo xa tinhlengeletano to katsa vantshwa hinkwavo i ku tiyisisa leswaku un'wana na un'wana u na rito eka leswi humelelaka laha tikweni. We're going to intensify our role as a department. We will be wherever these things are happening, wherever the dialogue is happening, we will be there, allowing our young people to air their views, not only complaining about the challenges that they are facing, which are real, but also coming up with solutions. And I can tell you now, having met young people in just 2 weeks, young people have solutions. And it is important that during that dialogue, they're able to say, these are the challenges, but these are the solutions. So we will be there to ensure that they are participating as a department, but also as individual South Africans. Matsalani nkulu wa nhlangano wa vantshwa wa vandla ra IFP etikweni hinkwaro Mlungisi Mabaso u ri ku laveka varhangeri lava nga na xivono a burisana magidigidi ya vantshwa eka siku ro tlangela eYunivhesiti ya Mangosuthu eDurban. Mabaso u ri swi lava ku tekiwa magoza ra vona ku ololoxa mintlhontlho leyi vantshwa va nga langutana na yona laha tikweni. We want to say to the government of the day that, we do not need to talk about the issues faced by young people. We do not need to outline them. We need action to address the issues, and this Mangosuthu University of Technology is one result of demonstrating that you don't need to talk about issues, but you need to provide permanent solutions to the issues. So it's significant for us to be here because we are also celebrating 50 years of existence as the IFP, and Mangosuthu University of Technology is one of the milestones and the legacy of the founder of the organization. Matsalani nkulu wa nhlangano wa vantshwa wa vandla ra IFP etikweni hinkwaro Mlungisi Mabaso
u vula leswaku ku laveka vantshwa lava nga na xivono kasi ku languta eka yan'wana mahungu vavanuna vanharhu va baleseriwile va lova endhawini ya Philippi East eCape Flats matolo mavulavuleri wa maphorisa Andre Trot u vula leswaku munhu wa vumune la nga kumeka a vavisekile u yisiwe exibedhlele vafi i va malembe ya xikarhi ka 28 na 39 ku vikiwa leswaku a va ri ku nweni endlwini yo karhi loko ku nghena vahlaseri lava nga tivekiki va balesela. Trot u vula leswaku ku fikela sweswi a ku si khomiwa munhu. Yile ku yeni emahlweni migingiriko yo lulamisela ntlawa wa vunharhu wa masocha lawa wa sukaka hi le DRC lawa ya nga ta fikela erivaleni ra swihahampfhuka ra Bramfisher endzhaku va ta yisiwa enkambeni ya masocha ya Tempe Bloemfontein. Masocha a ya rhumeriwile eCongo tanihi xiphemu xa pfhumba ya masocha ya nhlangano wa SADC yo tiyisa kurhula evuxeni bya tiko leriya. Minhlangano ya SADC na East African Community yi teke xiboho xo va masocha ya vuyisiwa kusuka etikweni leriya leswaku minkanerisano yo tiyisa kurhula ya emahlweni. Nhloko ya vuthu laha kaya Rudzani Maphanya u vula leswaku masocha hinkwawo na nhundzu ya wona ya ta vuyisiwa. Everything that we took there except what is damaged we will backload as destroyed and damaged equipment. We didn't leave anything. The last people that will be moving out will break up tents and will even take our tents back home. Hungu leri rhangeke emahlweni ri vula leswaku xandla xa president u ri vantshwa va lembe ra 1979 va langutane na rifu va ri na xivindzi. Yan'wana mahungu ndzi mi tisela vona hi awara ya 3 enhlekani.